Bonjour, ça dépend de qui zone qui va regarder nous étendez nous. Donc, autant pour nous retrouver dans l'espace de sport réel. Toi, le point, c'est notre point TV, à travers Facebook, YouTube, Twitter. Et nous, pour aller gagner là, pour nous venir avec Titio dans quelques secondes, mesdames et messieurs. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur Saint-Louis du Nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Mesdames et messieurs, nous comptons pour nous retrouver dans l'espace là lui-même, qui c'est sport réel. Point qui va dominer l'espace, mesdames et messieurs. Et nous parlons pour nous parler notamment de la Ligue des Champions. Deuxième match, quatrième journée, était arrivé jeudi, équipe Real Madrid là eux-mêmes. Ils ont fait une importante victoire jeudi, si tout le monde est jeune homme qui est Rodrigo et Vinicius Junior, deux messieurs ça ont été arrivés marqués pour l'équipe Real Madrid. De l'autre côté, nous avons une équipe qui est Arsenal là. Ils sont arrivés imposés devant l'équipe Séville les-mêmes, 2-0. Nous parlons là pour venir avec tout qualifié. Si nous avons 6 équipes, mesdames et messieurs, qui déjà jouent qualification pour les huitièmes de finale. Et puis, non, l'espace lui-même, nous avons pour nous recevoir Shawn Dufresne depuis Los Angeles, Californie, dans l'espace là lui-même, avec Off the Pitch. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ça, avec un pilote encore qui va le faire essentiel, émission pour là lui-même, qui c'est sport réel. Et pas oublier qu'avec Maxon Antebras, dans 4620, où est-ce qu'on commence à voir pour cette B, nous avons fait assurance de vie ou santé. Nous faisons Maxon, Income Tax Services, c'est eux-mêmes, téléphone 954 909 51 23. Et puis donc, pas oublier qu'avec The Gift of God Guest House and Apartment, du côté de Vaudreuil, et le Max Ferret, dans le Cap-Haïtien, son hôtel qui a standard international. Téléphone, nous sommes capables de contacter dans 37 97 45 31. Mesdames et messieurs, nous prenons tout de suite pour les détails à l'espace de sport réel. Nous prenons tout de suite, mesdames et messieurs, pour les détails. Welcome to Max One here. My name is George McNally, President, CEO. It's a pleasure that we have a growing team right here in South Florida, helping you and all your families financially. Through our brand, the 6 pillars of financial services. If you're wondering what is this, what am I talking about? We're talking about what's most important for you. Your health and your family's health. Health insurance. Tomorrow is not promised. We secure, guaranteed by life insurance through A-rated companies with living benefits. Another key area of your life. Third, tax and tax planning. You entrepreneurs, we focus on that. A fourth area, retirement planning. We got to start early. Strong plan through what we call an IUL, an Index Universal Life. Guess what? Growth tax-free. Having access to your money and your growth is tax-free. Big deal. 5, talking about credit. Credit education and maintenance. We have a department to help you and your family. And 6, legal protection. Through Max One, you have access to a solid platform to help you and your family. One number to reach out to us, 954-909-5123. Max One, always got your back.
Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur celui-du-nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Mesdames et messieurs, nous de retour à Papouzelan. Pas oublier de suivre l'émission pour là, les mêmes, qui c'est sport réel. Et 3 points, c'est de notre Print TV à travers Facebook, YouTube, Twitter et tous les médias partenaires. Nous comptons pour nous retrouver dans l'espace là, les mêmes, qui c'est sport réel. Salut tous les amis, tous les qui suivent nous de près ou de loin. Et nous sommes capables de partager vidéo. Là, on partage vidéo à lui-même, on permet l'émission à lui-même aller vers l'avant. I would like to say good afternoon to Mr. Wabet. Mr. Wab, nous saluons. Et Dave, et bonsoir Dave, bonsoir à toutes les fatigue, tous les amis, vraiment, qui suivent nous de près ou de loin. Every Wednesday, we always have Mission with us. Mission she's in LA. I would like to say good afternoon to Miss Shawn, Dufresne. Mission. How are you doing? Hey, how are you? I'm doing good. How's everything? Everything's great. How's everything with you? You know, I do miss being in sunny South Florida, being in studio with you and sharing all the great news with all of our fans out there. But as you can see, I'm still in Los Angeles and it's beautiful and it's sunny out here too. I know you've been loving it over there, huh? Yes, I definitely love it, but I'll be back home soon. Don't you worry. No. Say hi to Miss Koda. Oh, I will definitely tell her hello for you. Okay. And How's your family? Family good. Everybody fine. Yeah, you were celebrating your wife's birthday. Happy birthday to your wife. That was last week. But Yes. last week they caught me. I don't know how to dance. So anyway, I do only one step. Video. Listen. It looks like your wife has some moves, but I don't know what you were doing. But you tried. I don't know how to do anything, or maybe I didn't want to. Right? Yeah, one of them. You tried. You did like one little step. You turned her around, and that was it. She thought I was going to do more, but I said, it looks like you need to get some dance lessons. Now I want to know, what did you do when you got married? How did you do your dance when you got married? Maybe yes, maybe no. Okay. Well, exactly. I would like to say good afternoon to Miss Anitra Mortimer. Oh, she's on. Hi, Anitra, one of our faithful viewers. She's always tuned in. Mm-hmm. She makes sure she log in because she don't want to miss that. Yeah, because the last time you got on her, you were looking for her and she wasn't on yet. And then exactly, and then our pilot, she say hi to us. Our favorite pilot. Oh, there she is. There's JC. Hey, JC. Thanks for tuning in. Mm-hmm. And then we have Faro. Another faithful viewer. Hey, Faro. Yeah. And then Jessie always says nice stuff, Mm-hmm. That's your friend. Oh, what did she say? You look beautiful as usual, Shawn. I like your shirt, Brutus. That is a nice shirt he has on, and thank you for the compliment. That's my t-shirt. So. I see. It looks good. All right, thank you. Gold, right? That looks like gold. It's gold. Yeah, that looks good. Anyway, so I say good afternoon to all of the listeners who was watching us. But now, I would like for them to support us by sharing the video. Yes, by liking and sharing the video. Wherever you're tuned in, whether it's on Facebook or whether you're watching us on YouTube, go ahead and share it to everyone and make sure that you like it or love it. Miss Dread, hello. She said hello to us, huh? Oh, another faithful viewer. Hello. She said, hello, Brutus and Shawn. It's good to see you. That is a beautiful picture of you, Miss Mildred.
That's a nice picture. Yeah. Yes, it is. And then we have a new watcher now, huh? Oh, somebody new? Who is this? Queen Queen Della Reese. You know what? She's not a new viewer. She's been on before. And before she maybe looks and look at that dress. She looks stunning, doesn't she? she looked like a model, huh? Yeah, And then she she does. all right. She said she tell the viewer to watch to share the video. Oh, Uh, thank you so much for sharing. mhm. I know you have a lot of stuff to talk. And Dave gonna get control of that, so I will let Dave do his thing, and then we can come back for more of that. Of Off the Pitch, here we go. Welcome back to Off the Pitch. I'm your host, Shawn Dufresne, and we've got another fan worthy episode for you today. But before we dive into these stories, this episode is proudly sponsored by Hips Cab, where you want to go. First up, a concerning revelation from Spanish Women's World Cup star Jennifer Hermoso. She's opened up about receiving threats after that unwanted kiss from former Spanish Football Federation President Luis Rubiales. Rubiales resigned from his role, and FIFA banned him from football related activities for 3 years. A case against him for sexual assault and coercion is currently underway in Spain. In the world of MLS, it seems one player went a little too far. Following a game between FC Cincinnati and the New York Red Bulls, a player was forcibly removed from the referee's locker room. The incident is under investigation. Reports suggest it was Cincinnati's center back, Matt Miagaza, who wanted to speak to the referee after receiving 2 yellow cards during the game. And now, for a disheartening incident involving a former professional football player. A video has surfaced of Stephanie Ferrer Van Ginkel allegedly flashing a Nazi salute at pro Israel demonstrators in Los Angeles. This former player, who previously played for the Angel City Football Club based in LA, signed the Zig Heil salute from the passenger seat of a vehicle. She was also accompanied by another professional football player, Samim Hidari. Ferrer Van Ginkel's contract with Angel City Football Club was not renewed at the end of 2022, and the club has since condemned her actions. Both players issued an apology on social media, acknowledging their behavior was unacceptable. Hidari was last listed as a player with the United City FC, a developmental team, in 2022. Well, that's all for today's episode. Thank you for joining us on Off the Pitch. Don't forget to follow us on social media and tune in every Wednesday at 7 p.m. Eastern Standard Time for more stories from the world of football. And also a big shout out to our sponsor, Hips Cab, where you want to go. I'm Shawn Dufresne. See you next time. Napwe Pita, Kimbe Fem. Mesdames et messieurs, that was Mission off the pitch. Well done, Mission. You Thank have you. a fantastic job. I know the team is working hard. Well present. Yes, our team is definitely working hard, especially with me being out here. And so it's kind of like making sure that we still give quality while I'm in Los Angeles and everyone is still in South Florida. But we have the best team, you know? So I'm very grateful for Really, thank our you team. for what you have been doing. Yes. I would like to say good afternoon to Romero. Mission Mission don't even say nothing. Huh? Mr. Romero Davis, right? Hi, Romeo. Who's Nika? I don't know who Nika is, but I'm Shawn. Wow. Queen Delarice, but she said she loved what you were saying about the dress, and I said she looked like a model, right? Yes, she does. She Yeah. really does. She looks gorgeous. Mhm.
And actually, the last time, because I like to do my research on our viewers, right? So the last time that she appeared, I did my research on her, and not only is she a beauty queen, a pageant queen, but she is a professional model, and she is a life coach and counselor. That's good. That's good. Yeah, so we have some phenomenal viewers, don't we? That's the viewer with a good quality. Huh? Exactly. Very nice. Very nice. And Midway the West, she said that good job. Great job, Sean. Thank you so much. I appreciate that. Yeah. Now, Sean, with all the info you given of the pitch, I Mhm. know the Jenny Omoso, the Spanish lady, and I don't know why they threatened her. Yeah, this is crazy. So, a few months back, we did report on the incident that happened between Hermoso and Rubiales, right? And so now she's saying that people are threatening her. She didn't want to go into too many details. She did have a recent interview with GQ magazine, GQ Spain, in particular. But she did say, this is what she said, quote, "I've had to bear the consequences of an act that I didn't provoke, which I didn't choose to premeditate, which I didn't choose or premeditate. I received threats, and that's something which you will never get used to." And then she said that these weeks have been very hard. The fact that I had to talk about it again and again was causing me a lot of harm, but I know that I had to release it in some way, and I'm still working on it with the help of my psychologist, who I've been with for many years. For me, mental health is as important as the daily training, as much as the hours I have to sleep to be able to go out onto the pitch. So thanks to her, she said, "I feel strong and I'm not knocked down or thinking that I don't want to play football anymore. I haven't lost that thrill." So I am happy that she is seeking help, that she's been going to her psychologist for a number of years. So, with this incident occurring, unfortunately, her psychologist did come in handy. Again, she did not go into much details about what in particular people have been threatening her with, but we do know that she has received a numerous amount of support globally after the incident originally occurred. And as we know, Rubiales right now, he is still under investigation. Yeah, but with him too. The FIFA, in the beginning of the week, the FIFA, banned him for 3 years. He cannot do anything related to sport. That's another thing. Maybe that's all, or the threat maybe come from Mhm. with Jimmy Omoso, because they think that she causing that, but she's not causing that, because the kiss, and Rubiales, was giving her, that was in public. That was his wife. That was in place. Exactly. And you're the president. He kissed her, and at first, people thought that, oh, wasn't she wasn't taking it very seriously, that she was taking it lightly. But then she came out and said no, she did not like it, because Rubiales was like, oh, is the game, everybody's excited, kind of thing. He tried to brush it off, and some people went with that. But I'm happy that she stood her ground, and she talked up, and she stood up for herself, and she said, listen, I didn't like this. I'm happy that she wanted to press charges against him. He recently went and appeared in court back in September. Mhm. And when he did go to court, he was questioned, and the judge and all parties involved denied all the charges. Bon. So, I mean, we have it on camera. The world saw what happened. Yeah, there And was what happened. That was like, said, hey, I did not like that. yeah, He but was just, like, I don't know. Sometimes, uh, you can say what you can imagine, what's going on. You have the mhm. evidence, right? And you have the evidence. You have the proof right there in front of your eyes. This It's is not what like sometimes, it's not like someone tried to make it up something. You saw that. mhm. You saw that, and then now you're gonna try to deny that. It's so unfortunate, but a lot of times people who are
survivors and victims of sexual abuse of any type of form, because what happened to her was a form of sexual assault, right? It's unfortunate that these victims are usually the ones who are blamed. And it's crazy that people would go ahead and further villainize the victim when they need to be pointing that anger towards the person who committed the crime. And in this case, it was Rubiales, and we saw it on camera. Yeah. And then, when those things happen like that, that can cost the player her Mhm. life. That person didn't think you was gonna do something like that. Even if you have a relationship with her, but have Yes, in public to come to show and this is your own girl. That's unacceptable. Anyway, so I hope she's doing good. Sometimes when those things happen, she can be depressed or those things that can cost her a life. exactly. I hope she back on track. It's gonna be very hard It to is going to let be hard, but she said that because she goes to therapy, which is why mental health is so important. I'm a huge mental health advocate, right? Mental health is so important that she already had a psychologist. So when this unfortunate event happened, she already had somebody in place to help her through it. So because she had her psychologist to help her through it, she is still thinking about, hey, I still want to be a part of, the game. I still want to be on the pitch. She still wants to do those things. And but I'm happy that she took the time out to address her mental health concerns. I would like to acknowledge Mr. Maurice Gustave depuis Brazil. Bonsoir. And then Romeo say, okay, Shawn. And then we have escaping my brain. Huh? Oh, yes, yes, yes. All of our That- faithful That's, fans. that's, Yes, that's, your, we love that's your escaping my people. brain. That's your people, huh? We love escaping my brain, and we also love their show, The Twin Files. The next play we're gonna talk with Shawn, the player from Cincinnati. But sometimes, Yes, I'm asking, I know sometimes you have to control your self-esteem because you're gonna do things you're not supposed to do. Mhm. Overreact. It's gonna And be, right. that's exactly what happened. We had a case of someone losing their cool, with a referee. So I do want to say that people are saying that it is reports have been saying that it is Matt Miyagaza, right? Based off of the description, and someone told the Inquirer that it was indeed him, but nothing was said officially by the PSRA, right? Nothing was said officially. This is what the PSRA did say. They said no one's safety should ever be at risk, and we expect MLS to act accordingly. This is an unacceptable, and as we recall, unprecedented violation of league policy and sporting integrity. So this is what the PSRA has stated. And what we do know is that someone was said to be forcibly removed from the locker room of the referees, right? And that they were acting aggressive and hostile. Now, we are suspecting that it is Matt Miyagaza because, like I said, it has been reported to multiple places, especially the Inquirer, that it was him. And in this case, it's because he has, been outspoken about, him being upset because he got the yellow card. So it's just Not like, even one card, they got two cards and kick out. Right? yes. Hmm. But Yeah. So with his two cautions combined with the yellow card that he received, that means that he'll be suspended from Cincinnati's conference semifinal game, which is also the single elimination.
But that's not how you act. Like, come on, that's not a great show of sportsmanship, right? Like, who does that? So what I want to know is, what did he think he was going to do? He was going to go to the referee and do what? What was he going to do? He was going to punch the referee then. That's exactly that's what he was going to do. Yeah, but what was that going to solve? That's not going to make anything better. And you're going to cuss the referee, and then by cussing the referee, and then you're going to put your hand in. So that's like, it's like, so you're going to ruin your career and then over emotions? And then That's what's going to happen? The team gonna miss that player, and you a defender who can help the team win. And then that's gonna be. I mean, sometimes the player overreacting. When you're overreacting, you're gonna do things you're not supposed to be doing. And then I hope you're gonna get suspended by the MLS. They're not gonna let that go. Feel like that. They don't want like in Europe. Sometimes when the player want to go fight with the referee, they ban them for a couple of years. And some of them, like in Asia, in continental Asia, they kick them out of the game completely. They cannot even play ball. But those things, the player sometimes, I know sometimes the player, they never admit it that they commit that far. And I remember I used to play, I used to be play, and guy, a defender, when he following you, he put his two hands on the air. He put his two hands on the air. Look like that's not he didn't make any foul, right? But he did. Tell you, the player never accepting that, they're making a foul. That's what happened to the guy from Cincinnati because, referee give him a yellow card and then he don't admit it. Victor Rivas, that was the referee who gave him the yellow card. But anyway, so I know you're gonna get suspended, but yeah, I mean, rightfully so. Like, I just don't understand, his logic. Like, you go there, you sneak into the locker room to confront the referee who yellow carded you, and then what? That's not good. And again, I do want to say that the PSRA has not confirmed that it was Matt Miagaza, but sources who were there have given reports that it was him. So this is allegedly that it is Matt Miagaza. And we'll see what happens. Yeah. We'll see if the PSRA, puts out another official. They put out an official report of exactly who the player was. But then we can also see who gets suspended. Then that would get confirmed too. But let that be a warning to other players, to show great sportsmanship and don't allow the passion for the game and your heated emotions to get in the way of your career. Like, my goodness. So they have to control themselves. And the woman will say something, Shawn. Go ahead. Yeah, so it's, out here in LA, and that's where I am, right? And it was particularly in Beverly Hills that it was Stephanie Ferrer Van Ginkel and also Samim Haydari. Samim Haydari, she was the one who was driving, and so apparently they were passing by some protests that were going on, and they decide to put up some Nazi signs. Like, who does that? Like, who does that? That's crazy. That is just so hateful, so vile. Like, who does that? It's totally unacceptable. And you know what? It's probably a good thing that right now nobody picked her butt back up. Because this is crazy. She used to play for Angel City, and they're like, hey, we do not condone these actions of hers. She doesn't play for us anymore, and it's a good thing that she doesn't. She's 25 years old. She's young. And that's not to say that being young dismisses you from such hateful behavior. We don't want hateful behavior. She has a lot of growing up to do, to the point where they issued an apology on social media, right? But get this. Van Ginkel, Ferrer Van Ginkel did not speak. It was Haydari that was doing the talking. She stayed quiet. So now I wonder, were you just present because maybe your publicist said, hey, listen, you need to apologize, or, just be in the video. If you don't feel this, if you don't
really mean it, just be in the video, right? So I think that's probably what took place, but her actions were quite hateful, you know, and look at the backlash. I know. And then now I'm just like, okay, well, I wonder how that's going to affect her career moving forward. But the same, we don't need any hurtful thing, at this time. We have Romeo Davis. He said that he felt and that you should always keep your cool. Plus, the Mhm. game was over. I was over. What can you do? Nothing. Yeah, and you know what? I think Romeo should know because he is a former athlete. Oh, So he should know you play all sport, too football, well, soccer. Huh? what it's like to actually keep your cool. You Uh, know, like it's when you are playing, of course, you're into it. If you feel like a referee wronged you, of course you're going to be upset. You have every right to be upset, right? But not to the point where you're going to come on now, try to no, threaten them. Like, what were you doing? What were you doing? I don't get it. I eh, don't get it. I remember one time, I was playing semi-final Mhm. for my team, and I tried to kick the ball with my head, and then another player jumped. We jump at the same time, and the player hurt me from there, and I get caught from there. And then what can I do? I already get caught. Mhm. So my brother take me to the hospital. And then Wow. but when you play, things can be happen. But sometimes you have to keep your cool. Yes, and then Romeo also said, "Plus the game was over. What can you do?" That's true. You cannot do anything. You can't. You can't do anything. Like, like what was he And, doing? and then what the guy should do, and then try, next time try to play very careful, not Hmm. try to commit any foul, so you won't have to get any card, any yellow card or red card. Instead of that, then you overreacted. So that's not good. So, I agree. but I totally agree. yeah, Fiona, we're very happy to have you, and then the team doing a good job. Oh, Faro, they say something else before I let you go, Sean. Okay, what did he say? He He said you said, not "You go to can't the locker room to give the referee a piece of piece your of your mind. mind." Yeah. Self control. And John Lawrence said, "Self control is Self-control, yeah, self control self-control and discipline." and It's so discipline. true. Mhm. Self-control is so important. You know what? He needs to see a therapist to, Yeah, to yeah, give him the tools. This is why mental health is so important. To yeah. give him the tools to properly navigate Yeah. his anger. Mhm. Exactly, exactly. Yeah, because that was crazy. I don't. Mhm. Yeah, that one is for the books. Definitely for the books. Mhm. But as we can see from today's stories from off the pitch, Mhm. everyone needs to learn a lesson here. You Yeah, know, from Ruby Alves to um, Ferrer Van Ginkel to even to Matt Miagaza. yeah, got it. You know, so it's just like, come on, people. We need you to contain yourselves. Exactly. You So know, respect others, respect yourself. Keep your hands to yourself and your lips to yourself. exactly. So people should take lesson from those story of the day. That's very important. You got to control yourself. And then Exactly. don't try to overreacting. When you're overreacting, you're gonna do things you're not supposed to be doing. So I mean, like I know it's very hard. Sometimes when you get hard, you heat up. But hey, still you still have to control your emotion. Those things very important. So I mean, Yes. anyway, Sean, I'm very happy to have you, and then the Thank team you for doing a having me. fantastic job. Hopefully, we have you next time. Of course. So every Wednesday at 7 p.m. Eastern Standard Time, I'll be presenting another edition of Off the Pitch. All right, thank you. Bye bye. Bye. Mesdames et messieurs, that was Mission from LA, now off the pitch. Mesdames et messieurs, nous allons faire une pause et puis donc, after the break, nous allons venir avec l'autre information yo, dans l'espace là les-mêmes, qui c'est sport réel, nous allons pour nous parler notamment de la Ligue des champions, côté nous déjà 6 équipes qui déjà
jouer une qualification pour les huitièmes de finale, mais c'est à propos de ça, mesdames et messieurs. Assurance santé, nous mettons santé as numéro 1. Tout au cours de l'année, nous là pour nous servir. Vous avez assurance santé, assurance vie, taxe, une seule compagnie. Dans le PDO, après nous avons bon assurance santé. Dans gros compagnie comme Embedded, Oscar et Bright Health. Côté qu'on a un docteur gratis. Côté que n'importe qui soin santé qui a besoin est capable de donner gratis. Bon prix. Un seul numéro pour servir 954 909 5123 954 909 5123 Max One, c'est compagnie pas. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur celui-du-nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Mesdames et messieurs, nous retournons après pause là. Pas oublier suivre émission pour là lui-même qui c'est sport réel. Toi le prince, c'est notre Prince TV. Nous avons Facebook, YouTube, Twitter et tous les médias partenaires nous. Nous sommes ensemble avec nous, mission off the pitch from Los Angeles, Californie. Maintenant, nous parlons dans le pays d'Haïti lui-même. Et pour nous retrouver notamment Coach Koski Saint-Ville. Coach Koski, Nabdou, bonsoir. Et comment est Coach, comment ça Bonsoir PDG, bonsoir tous fidèles téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent nous à soir. Nous en forme PDG, grâce à Dieu, nous on joue en plus dans la vie, nous disons bon Dieu merci et je dis à là encore une fois, je me sens content pour m'avoir nous pour nous parler football. Oui, et effectivement, coach, nous saluons et depuis on est l'autre jour dans la vie, on dit bon Dieu merci parce que là, c'est l'hôpital qui est, il va quand même respirer, il a besoin de sorte de respiratoire, mais bon Dieu, nous petit souffle là lui-même. Et nous disons merci, et c'est des péchés que nous ne pas même mériter ça. Oui, bon, et tout ça que fait, c'est grâce bon Dieu, et puis nous à profiter de grâce là, et puis nous continuer à faire ça qui est bon. Yeah, c'est ça. Et très rapidement, coach, vous connaissez les mercredis là, et nous n'avons pas plus de temps. Connaissez, nous prenons janvier là. Oui, c'est ça. Nous allons aller très rapidement dans la Ligue des Champions, puis c'est là nous déjà gagné match qui joue, deuxième match pour quatrième journée qui joue jeudi, et puis nous déjà gagné notamment 6 qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais jeudi là, et jeudi là, m'a bien en Real là. Real Madrid lui-même, ils ont fait une importante victoire jeudi à la coach, et surtout nous gagnons Rodrigo et Vinicius Junior, 2006 a été arrivé marqué, et surtout dans l'émission que nous avons fait, nous avons parlé que mais ça là, il était deux step up, et on a plein de ça tout. Depuis 2 semaines de ça, coach, mais jeudi à là, Vinicius Junior et Rodrigo lui-même pour la première fois dans l'équipe Real Madrid là, tous les deux messieurs ont scoré, et puis donc, tous les deux délivrés et pas décisifs, coach Koski Saint-Ville. Oui, je pense que c'est très bon pour moi et Vinicius avec Rodrigo. Ils sont arrivés marqués pendant plusieurs matchs là, ils n'ont pas touché filet. Je pense que c'est bien pour eux, surtout dans le format ça. Et dans le système que Real a joué aujourd'hui là, côté pas non 4-2-3-1, il pas non 4-3-3, c'est non 4-4-2 et je pense que monsieur content et après goal et Rodrigo il a rejoindre coach là, c'est pour montrer et solidarité qui gagne et respect mutuel là, et quand il s'agit tout le monde a fait goal ou senti confiance bon côté entraîneur, confiance bon côté joueur autour qui prend goût filet, qui espérait dans next match et pour récidiver, pour marquer plus. Et je pense que c'est bien pour eux tous deux qui arrivent à marquer aujourd'hui en absence de Bellingham. Je pense que c'est ça une équipe, parce que l'équipe là est plus grand passé tout aigu. Je pense que Real existait sans Ramos, il existait sans
sans Cristiano, sans Benzema, ça veut dire que Bellingham, chaque fois que je une chance pour là, ou fait ça, ou doit faire, c'est marquer des buts. C'est même Janto, là, pas là, il faut qu'il y ait des monde qui est capable d'assurer et fanatique Real et pour le grand Real qui était compétitif et avec et joueur que il gagne dans l'effectif Lyon qui est un absent ça pas veut dire pour l'équipe pas paralysé pour ça mais et sans pour autant c'est opportunité pour l'autre joueur pour mettre en valeur ça au gain comme football. Oui, c'est ça. Et bon, pour J de Bellingham lui-même, dans cette émission, est capable de retourner parce que c'est dans l'épaule, il était frappé coach aussi, c'est Oui, nous espérons ça, nous espérons que n'est pas content et comme nous pas connaît gravité et blessure là mais nous souhaitons que les bons rétablissements, qu'il y retourne et le plus vite que possible et pour continuer par fanatique Real faire quelques fanatiques Real contents. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Et nous allons aller dans les résultats, et puis donc nous allons aller dans le classement là. Et jeudi là, nous gagnons notamment équipe Bayern dans lui-même, Hurricane dans lui-même. Ils font l'autre bagaille dans l'équipe Bayern là, oui. Hurricane marqué double jeudi là pour l'équipe Bayern. Côté Bayern Munich yo même vraiment là, yo imposé devant l'équipe Galatasaray là, les mêmes 2 goals à 1. Et Hurricane, c'est lui-même qui était donc marqué. Non, contre là, coach aussi simple. Oui, c'est 2 goals qui fait dans la dernière minute et pas de grand plus le temps. Côté que le match a été vraiment serré. Parce que c'est bien pour Hurricane qui c'est son nouvelle bon son l'autre couleur côté que l'a marqué goal et l'a pas adapté assez bien et par rapport à football allemand de l'homme parce que c'est même gens nous espérons que sous peu nous avons Dembélé qui apprend goût filet parce que équipe li en difficulté mais pour Hurricane parce que ça a marché bien jusqu'à présent et moi content pour lui du fait qu'il gagne capacité ça pour adapter aussi vite pour entrer dans la famille et Bayern nan côté que la marqué goal la mettait sourire sur lèvres fanatique Lio et la prend confiance mettait staff technique là en confiance et je pense que c'était un bon choix pour Harry Kane qui arrivait dans Bayern. Et puis, très rapidement, nous avons une équipe Manchester United là, les mêmes qui tombaient devant l'équipe FC Copenhague de Danemark là, les mêmes. Son choc, ça y est, vraiment là. Et surtout après que Marcus Watford, monsieur lui-même, qui était bon carton rouge, équipe Copenhague là, eux-mêmes, ils battent Manchester United de 4 goals à 3. Et vraiment, et c'est donc tête chargée. Et surtout, l'équipe Manchester United là, c'est lui-même qui a mené. Non, je là, il a mené 2 goals à 0. Surtout, nous avons gagné Odion qui a marqué le premier goal dans la 3e minute de jeu, puis 28e minute de jeu. Mais, et carton rouge, ça lui-même, marqué sur bon point lui-même, vraiment, son carton rouge qui coûte l'équipe là très dit. Coach aussi, c'est vrai. Oui, c'est toujours comme ça. Quand il s'agit où perdre un joueur ou bien on perd 2 joueurs, ça pas veut dire qu'on perd du match. C'est 2 cartons rouges qu'on gagne. Mais qu'on y a là, mais il faut nous d'accord tout que les déranger le groupe là, dans et dispositif de jeu yo, dans ça et qui a été mis en place, non, et par les 11 moun nan, mais qu'on y a là et donné a bien changé parce que yo en moins et yo supposé modifier façon que yo t'a joué et par rapport à système de jeu. Parce que c'est vrai ça a toujours arrivé on équipe football et un carton rouge ou bien 2 cartons rouges mais je dis là je pense que je pense que équipe Man United là et bagarre pas aller bien pour lui avec des faits ça pas croire que ça sonne bien tout et non et fanatique pas prendre ça dans main et en même temps et faut Ten Hag et lever niveau l'aime dit lever niveau bon peut-être une époque il était fait tout effort possible
et pour être capable de mettre l'équipe là sur rail, mais je ne dis malgré tout investissement, nous et c'est ça que le football là, nous résultat au pas venir, mais nous pas connaît qui ça cap passer comme ça. Et pour là nous espérer nous à 2-0 et puis et match à chavirer dans mais aussi ça fait nous toujours dire que dans moment pas là, dans moment fort pas là, so tu vas créer des occasions de but. Et ça veut dire c'est profiter tout autant qu'à faire goal yo fait yo parce que chaque équipe yo kon gen moment pa yo dans le match. Ça veut dire qu'on gagne et gen yo qui on 45 minutes, gen yo qui gon 30 minutes, gen yo qui gon 20 minutes, gen yo qui gon 70 minutes que c'est yo qui contrôle jouet là qu'on y a là yo fait ça ou doit faire dans moment pa yo. Ou dans 15 minutes par là, sous pas quitte faire dans 70 minutes pour leur gaspiller li malgré match à dans main, eh bien dans 15 dernières minutes ou bien dans 20 dernières minutes par ou yo joindre et après 2-3 changements qui fait et que vous arrivez gain contrôle 15 dernières minutes là et puis il y a des tueurs et ça nous les el matador et yo capable tuer match en amont à un goal qui capable permettre que ou pas réagir dans l'heure pour prendre goal là. Je pense que jeudi là son match monsieur Man United yo regrette et n'a pas mal dormi à soir parce que c'était un match qui était dans meilleur. C'est ça. Et puis nous parlons dans notre résultat. Real Sociedad yo même yo bat Benfica 3 goals à 1. Nap Union Berlin yo était arrivé fin match nul, yon goal partout. Équipe Inter de Milan yo même yo fait tomber équipe Salzbourg là même yon goal à 0. Et c'était Argentin Lautaro Martinez, champion du monde qui était arrivé marqué, c'est ça. Et puis nous avons pas gagné Pierre Doven lancé un goal à 0. Et puis Real Madrid nous avons gagné Bayern Diaz, Vinicius Junior Rodrigo qui est arrivé marqué pour équipe Real et finale très rapidement dans le classement. Et avant tout, I would like to say good afternoon to John Lawrence. John Lawrence, good afternoon to you. Cody, good afternoon. Now, coach, classement Ligue des Champions lui-même, qui ont classement lui-même qui est tout à fait intéressant, surtout dans le groupe A lui-même. Groupe A, les dominé par l'équipe Bayern Munich qui est qualifiée avec 12 points, Copenhague avec 4 points, Galatasaray avec 4, Manchester United avec 3 points, ou capable de groupe ça lui-même. Pour deux équipes qui ont deuxième là lui-même coach. Là lui-même, il pas facile nous reconnaît et trois équipes ça là, même si Manchester United en 4e position avec 3 points lui-même, il pourquoi éliminer coach aussi simple. Oui, il peut qu'on élimine et qu'on y a là, ça dépend comment résultat match cap venir et est-ce que vous allez sortir en faveur lui et c'est eux même qui pour supposer lever tête parce que le match a fini déjà. Faut que toujours penser avec les prochains matchs comment on va faire pour rejoindre confiance, rejoindre moral pour plan pour ressouder parce que c'est yo sous plusieurs tableaux, c'est des compétitions qui gagnent pile match là-dedans mais et surtout dans la première phase et Ligue des Champions et quand il s'agit de rapprocher des dernières journées ou bien pour première phase à finir ou bien deux derniers matchs qui mettent en situation faut ou gagner ou bien faut gagner tous deux ou bien faut faire 4 points et je connais que ça va mettre en pression et sous deux coachs, sous deux joueurs parce que envie de gagner c'est une pression liée et pour permettre au lever niveau ou bien exigence par rapport avec gagner faut ou gagner ça veut dire ça met ton pression sous dos non seulement fanatique captain nos bagaille en plus de haut et puis en équipe de coup Man United je pensais que il était capable de faire mieux pour être capable qui assurer qualification mais si c'est pas le cas et c'est football eh bien il y a une chance toujours pour yo goumer pour aller chercher qualification. Et puis nous parlons là dans le groupe B très rapidement équipe Arsenal avec 9 points. Et PSV 25 points, Lens 5 points, et bon dernier, les mêmes c'est Séville avec 2 points. Il était déjeuné là, équipe Arsenal là, les mêmes avec une victoire, et capable de permettre les mêmes d'arriver et qualifier pour le prochain tour. Mais nous avons Séville qui nous avons l'année dernière, les mêmes c'est la même Séville qui nous est pour saison ça, sauf coach aussi Séville. Bon, c'est toujours comme ça. Et
saison yo qu'on nous pas capable qu'on pas ka récidiver yo comme si non façon pour permettre de répéter en saison qui a été fait extraordinaire. C'est une raison qui fait que à chaque fois saison finie, toujours gain et une évaluation qui fait réévaluer l'équipe là par rapport à côté aux besoins renforcés pour capable de faire de nouvelles têtes entrer dans le groupe là, acheter de nouveaux joueurs qui pouvaient renforcer le groupe là en fonction des faiblesses. Ça a été estimé qu'il était manqué dans l'équipe là d'une façon pour arranger. C'est une raison qui fait que ouais, il y a l'équipe qui toujours fait de nouvelles têtes entrer dans le groupe pour capable de renforcer le groupe. Et peut-être c'est ça qui arrive Séville et espérons qu'il n'y a pas rangé pour capable mettre sur lèvres fanatique parce que fanatique ça a besoin c'est victoire yo toujours besoin qu'on ait comment équipe passer parce que c'est ça qui capable permettre de parler avec l'autre fanatique c'est l'équipe a marché faire victoire mais sinon et pas de problème parce que ça qui est important c'est renforcer l'équipe après chaque saison réévaluer le groupe pour voir qui coûte au besoin renfort pour faire appel à de nouvelles têtes qui sont capables de renforcer le groupe là c'est ça que Et puis dans le groupe C lui-même, nous avons notamment l'équipe Real Madrid là, qui est qualifiée avec l'équipe Real Madrid là, lui-même qui gagne notamment 12 points qui est qualifiée. Naples lui-même qui est en deuxième position avec 7 points. Braga 3 points. Union Berlin qui gagne un point. Et Real Madrid est qualifié. Deuxième place à lui-même. Il était entre Braga et Napoli. Et puis donc, dans le groupe D1, équipe qui est le Real Sociedad là, Inter de Milan, tous les deux équipes ça là, et ils ont déjà qualifié, ils ont à 10 points, équipe qui est en troisième là lui-même, c'est Salzbourg, Salzbourg de l'Autriche, Benfica lui-même qui est bon dernier avec 0 points, Goussa lui-même par exemple, plus de balles là-dedans, qu'on y a pas joué Europa League au Salzbourg avec Benfica, il a joué Europa League ou bien éliminé de toute compétition européenne. Bon, et l'enga de la groupe E, c'est AT Madrid qui gagne 8 points, Lazio gagne 7 points, Feyenoord de Rotterdam les mêmes, avec notamment un 6 points, nous gagnons Celtic les mêmes, avec 1 point. Et puis, dans le groupe F là les mêmes, nous avons parlé de hier, et c'est un groupe qui est très ouvert qui est là, Dortmund avec 7 points, PSG 6 points, Milan 4 points, Newcastle avec Milan qui a 5 points, Newcastle avec 4 points. Et puis donc dans le groupe G1 lui-même, Manchester City qui est déjà qualifié et nous avons Leipzig qui est déjà qualifié. Maintenant là pour Europa League là les mêmes c'est Étoile de Belgrade ensemble avec Young Boys eux-mêmes qui a bien pour gérer ça puis c'est chaque a un green point. Et puis donc dernier groupe là les mêmes c'est groupe H là les mêmes et équipe ça les mêmes qui en tête à c'est FC Barcelone avec 9 points, nous avons Porto 9 points. Et Shakhtar les mêmes avec 4 points. Et c'est comme ça les mêmes groupe ça est, mais pour Royal Antwerp avec 0 points. Nous sommes capables de dire Pepe lui-même c'est plus ancien joueur là qui plus grand monde. Il y a quelqu'un capable de dire Bocréal là lui-même à 40 ans là coach aussi Saint-Ville et qui a joué dans Ligue des Champions là et qui arrive à scorer coach aussi Saint-Ville. En parlant de Pepe. Vous voulez parler de Pepe. Alors, en parlant de Pepe, il arrive à marquer jeudi. Pepe était marqué, c'est donc dans le match qui était joué. Yes, effectivement. Oui, 40 ans, je pense que c'est tout simplement un record. Et est-ce qu'on a dit record parce que mais c'est lui-même, Cristiano Michel lui-même à 40 ans. Pepe est devenu comme premier ancien joueur qui arrivait marqué dans la Ligue des Champions. Il y a plus là qui a joué Ligue des Champions qui arrive marqué. C'est ça que Michel est devenu là. C'est une équipe plus grand qui a plus l'âge. Non, je pense que ou t'as dit PDG c'est une équipe ancien. Oui. Ou bien moun qui a plus l'âge là oui. à 40 ans qui a joué dans la Ligue des Champions en un moment qui c'est Pepe. Eh bien, qui arrivait marqué. Ancien joueur oui, puisqu'on toujours a joué ou pourquoi ancien, c'est leur pas jouer ou ancien. Et je pense que Pepe yes, Pepe c'est joueur qui est plus âgé qui a joué Ligue des Champions et en même temps qui marque goal étant que défenseur central. Je pense que bon, jusqu'à présent, est-ce que Pepe a espéré sélection portugaise toujours à 40 ans?
Bon, et bon, yo, le Cristiano Ronaldo. Il carré le monsieur tout. Comme Cristiano Ronaldo gagne non? Bon, Moi bébé gagne non tout. non, oui, bon, mais c'est pas même rôle parce que laisser défenseur que ou t'as joué non Vinicius, ou joué non Rodrigo, Cap ou joué Sakayo. non Yamal, Cap Sakajo, avec un Cristiano, peut-être exigence sur le plan défensif, il ne doit pas gen trop exigence pour un joueur pour un joueur qui est dans l'âge Cristiano, sauf que son joueur qui peut l'utiliser plus expérience pour le cas finir action parce que son attaquant que lié, il suffit que la balle gol et ça pas trop dérangé, mais quand il s'agit de son défenseur ou bien des jeunes joueurs qui très fougueux, qui très envie, qui besoin paraître, qui besoin faire non yo, mon cher, je pense que gen bagay nan mon, ça veut dire pas ta souhaiter que Pepe quitte football là, courir fini avec, mais plutôt c'est lui-même qui peut quitter le football là parce que là c'est où qui fait choix ou quitter, les plus bon au lieu que c'est public qui te remet on là qui peut le siffler ou qui peut le dire que ou pas veut pendant ce temps là tu gain 20 ans ou t'es chouchou yo, mais qu'on est à la sous 40 ans, faut faire très attention pour pas quitter ce public là courir derrière. C'est ça. Et avant que nous allions la coach, dans 2-3 minutes, il faut que nous terminions. Nous gagnons là, nous quittons le leadership maintenant et nous gagnons la équipe FC Barcelone là. Équipe FC Barcelone les mêmes qui signe un contrat à coach avec notamment une sorte de partenariat avec une académie qui fait Bisport Academy et académie ça les mêmes, académie football ça les mêmes qui dans le pays Sénégal côté nous gagnons FC Barcelone jeudi là qui signe un partenariat pour 5 ans avec académie ça coach aussi Saint-Ville. Son bagage, nous devons parler des académies. Nous n'avons pas de temps pour nous élaborer des livres, mais quand même, il faut une minute quand même, ou des mots quand même. Oui, bon, parce que genre de partenariat ça yo, c'est parce que il y a toujours à la recherche de jeunes joueurs et des talents qui sont capables à un moment donné qui sont capables de rejoindre la Masia pour continuer à performer ou bien pour continuer à progresser. Mais la seule chose, c'est pas première académie que Barcelone a un partenariat avec eux. Parce que yo gen à travers le monde là, yo gen pile pays que yo gen yo aider des académies d'une façon pour yo capable les gon talent qui apparaître pour yo capable faire premier choix c'est Barça pour lier avant toute l'autre équipe. Parce que c'est bien quand même et peut-être si pays non te gen stabilité, même j'en moi gen yon école football et en République dominicaine comme ça et côté qui gon jeune joueur qui sorti dans un jeune haïtien qui sorti dans et Barcelone Academy qui Santo Domingo je dis qui entré en Colombie il va jouer il va dans stage bien entendu espérons que après ici stage là pour le signer un contrat et Lire Bertrand c'est un jeune joueur qui était dans Wanamet on pensait que c'est bien quand même, mais comme étant donné le pays n'est pas stable politiquement, insécurité, et pas de football, et peut-être si tu as une stabilité, tu as une sécurité en Haïti, ou tu ouais, et que si tout le bagage a fonctionné normalement par rapport à talent qui gagne en Haïti, c'est comme ça tout, tu ouais, Barcelone, Real Madrid, tu es capable de gagner une académie en Haïti pour tu capable de détecter ou bien aider et dans formation et talent nous jeunes footballeur nous qui capable permettre que ça bon yo et puis vous voyez dans la Masia pour continuer et préparer parce que c'est bien quand même et c'est football qu'a fait et côté qui gagne stabilité sécurité c'est normal pour gagner avec talent qui pays ça gagne c'est normal pour gagner gros club yo qui battre pour mettre et académie là pour yo joindre et pour yo essayer joindre talent qui bon yo et puis moun qui gen talent ou bien jeunes joueurs qui très prometteux pour capable prendre aller dans la masse même Jean ouais Hendry qui peut rejoindre Real Madrid et qui c'est jeunes joueurs qui yo fait créer dans sélection brésilienne là ça veut dire je pense qui très bon pour lui parce que à l'âge ça il a commencé prendre expérience dans al ouais comment bagaille au niveau sélection là il prend goût ça peut-être il a bien plus envie pour continuer à jouer pour espérer que un jour la pral prend place Ronald la pral prend place Vinicius la pral prend place Neymar pourquoi pas et puis pour faire c'est là où la transition a commencé parce que depuis il y a plein ces jeunes joueurs c'est
c'est une place la chercher et il va faire tout ça le capable pour le rester compétitif, pour le progresser d'une façon pour continuer. Effectivement, et j'ai un de partenariat qui est vraiment intéressant. Dans le cas là, et n'a bien pour nous parler plus, mais quand même avant que me aller la coach, il faut de parler de ça parce que c'est ça que nous aimons. De pourtant des académies, nous faisons nous contents, à pas gagner cooking, à pas gagner manger sous table là. Et depuis pas gagner académie, nous mourir, tête fouette, pas gagner, nous pas avenir, hein. Nous pas avenir, mais quand même, c'est ça. Bon, et coach, Ouais, nous sommes vraiment contents pour nous ensemble. Je dis à le mercredi, étant un petit temps limité. Mais quand même, nous avons pour nous retrouver encore dans l'autre édition. Et bon travail, comme d'habitude, coach. Eh bien, merci, bon travail, passez bonne soirée et nous dit encore une fois merci à tous fidèles téléspectateurs, téléspectatrices qui te prennent du temps pour t'étendre nous et c'était toujours un plaisir pour nous avec eux. Nous espérons qu'il y a passé une bonne soirée, que bon Dieu bénisse. Merci bien, coach. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, Kevin. Ciao. Mesdames et messieurs, donc, coach Koski Saint-Ville à l'espace de sport réel. Nous sommes contents pour nous ensemble. Nous sommes ensemble avec nos missions from LA, dans Off the Pitch. Et puis, donc, nous sommes coach Koski Saint-Ville. Depuis le pays d'Haïti lui-même, côté nous avons un peu l'information surtout Ligue des Champions, match qui est arrivé géo, côté il y a 6 équipes qui déjà qualifiées pour les 8e de finale. Mesdames et messieurs, nous sommes contents pour nous ensemble, mais pas oublier pour contact nous qui c'est 954 822 6751. 954 822 6751. Nous sommes contents pour nous ensemble, nous espérons que d'après nous venons demain soir à partir de 7h du soir pour l'autre sport réel. Et allez, nous retrouvons demain soir pour l'autre sport réel à partir de 7h du soir. Ciao, allez, bonne soirée à tout le monde. Good night, everyone. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur Saint-Louis du Nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel.